Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette superbe pince testeur de la marque KAIWEETS. Il s'agit du modèle KC601. Franchement, super sympa. Hein. Étant un ancien électricien, voilà, j'ai un testeur à pince aussi ancien modèle, hein, mais c'est professionnel, voilà, qui a plus de 20 ans, hein, voilà. Celle-ci propose beaucoup d'options et franchement ça me plaît beaucoup parce que on pourra très bien aussi mesurer la température. Bon là la fréquence en Hertz, on voit bien que c'est très similaire, hein, c'est pareil, hein. Très surpris par la qualité et par les données justement fournies, voilà. On voit très bien que c'est similaire. Alors on pourra mesurer les ampères, les volts, la résistance, la continuité et pas mal de choses aussi, hein, voilà. Ici là c'est pour la température soit en degrés ou en Fahrenheit, voilà, super sympa, hein, voilà, via ce petit câble justement, il me sera très utile justement pour mesurer la température de ma climatisation, voilà, super sympa. On le rentre, voilà, le câble on le rentre dans une bouche d'aération, on met la clim au maximum, voilà, et on mesure ce que la clim est capable de sortir en froid, voilà, super sympa, franchement. Alors, pour sélectionner les modes, ça sera sur le bouton vert, voilà. On a aussi deux petites, voilà, les tiges là, ici, là, de très bonne qualité, hein, franchement. Voilà, alors elles seront à brancher justement en dessous de l'appareil, là, ici. Voilà, pour sélectionner justement les modes, on appuie sur autofonction, voilà, on change. Voilà, hop, là, on le bascule en ampères, il cherche, voilà, automatiquement. Là, il mesure. On va le basculer, mon ancien testeur, on va le basculer en courant alternatif et on va voir que c'est très similaire. Là, je crois qu'il s'est un peu débranché. Alors, ici, si on le mettait... Alors, là, ah non, je l'ai mis en ampère, autant pour moi. Voilà, 234,8, voilà. C'est vraiment similaire au professionnel, hein. On peut parler là d'une pince amperométrique professionnelle, franchement super sympa. Alors on peut aussi, voilà, choisir entre le courant continu, le courant alternatif. Alors là, bon, comme là il est en mode, je vais le débrancher, hop, voilà, ici, voilà, on peut choisir, on le met en auto, voilà, DC c'est courant continu, hein, voilà, et on peut changer, voilà, courant alternatif, voilà, super sympa. Voilà. La qualité de l'écran aussi, c'est un très grand écran quand même, hein, comparé à l'ancien que j'ai. Voilà, il est super lisible. Voilà, pour l'allumer, pour l'éteindre, c'est ici. Voilà, nous avons ici la pince amperométrique aussi. Là, voilà, super sympa. Alors, si je le mettais là, voilà, ça devrait normalement, mais il faudrait changer. Ah ouais, non, mais il s'est carrément débranché là, ici. Voilà. Si je le mettais sur la position, normalement c'est sur cette position là qui devrait détecter justement du courant. Après bon, je n'ai pas encore la main aussi, hein, pour faire, voilà, moi c'est surtout pour les mesures de base, moi, hein, qui m'intéressent énormément, voilà. Mais il a énormément d'options, franchement super sympa, voilà. Ici, vous avez une petite LED aussi là, qui s'active sur le côté. Il y a un bouton, voilà, on reste appuyé dessus. Ça active la LED lorsqu'on travaille dans un milieu sombre. C'est pas une LED hyper puissante, mais c'est largement suffisant pour éclairer par exemple un tableau électrique, voilà. Super sympa. Voilà, pour l'allumer, pour l'éteindre, c'est là. Voilà, faut rester appuyé dessus, là, voilà, et rester appuyé pour l'allumer. Super sympa. À l'arrière justement, il y a des piles fournies aussi. Vous avez un petit capot à démonter à l'aide d'un tournevis justement cruciforme. Il faudra démonter le petit capot et y insérer les 3 piles fournies de type AAA. Voilà, on voit bien ici, là, elles sont fournies. Elle est dans une belle pochette aussi, voilà, elle arrive dans une belle pochette de rangement, voilà, super sympa, hein, voilà, pour ranger l'ensemble. Très bien. Il faudra juste repenser après utilisation en débranchant justement les câbles, repenser à remettre ces petits caches là, voilà, les petits caches ici et ces caches
aussi des petites aiguilles, voilà, pour les protéger. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'allais oublier aussi qu'il y a une notice traduite en français aussi, hein. Voilà, vous avez des paragraphes là, ici. Voilà, c'est multilingue, traduit en français de la page 48 à 69. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci.
It tells you what the value is. So right now it's in auto mode. Let's see what happens if we touch these two leads together. See, it knows to switch to continuity mode. Now we're going to take the battery and see what it's going to do. See, it switches to volts. You want to set up to, let's say, amperage. That's how you use these clamps. You can set up for DC or AC or inrush power. When I switch to voltage, my options are AC and DC. AC, DC. When it comes to resistance, it is what it is. It just works. When you switch to resistance with a sound, what it does when you touch these two leads as an example, to see if there is continuity, the sound means it has continuity. If there is no sound, it basically means there is no continuity. Another setting is basically, let's see what this is. This one is for diode test. And this one is for frequency and duty cycle. This one is for capacitance. No, actually, I'm sorry. This one is also for frequency and duty. This one is for capacitance. Pretty much, this is the only option. Here is for the temperature, and that's when you hook up the other probe that's in this box. It checks the temperature. I haven't used that, so I'm not really sure how to use it. And this is for non-contact and contact AC detection. So basically I can just put any wire right here. I can just take this little point and touch it to the cable or any wire, and it will tell me if there is high voltage or low voltage. Now we're going to check auto detection, which is the last setting, and CV live. So right here I have a cable that goes to my camera, and it has a USB cable running here, which is low voltage. Let's see what happens. It shows low voltage L, and it blinks in green. Now we're going to make it stop, and we're going to take the same probe and touch the 110. High voltage, and it blinks in red. High voltage, and I'm just touching it, just getting it close to this little tip at the end. Also, what's cool about the unit is shuts off after 15 minutes, and it's pretty solid, as I mentioned. I mean, it doesn't flex or anything. It looks like it's built well. A whole bunch of these features that I just mentioned, I don't know how to use. I'm a DIYer, I work at home, but I know I'm definitely going to use a whole bunch of other features that this thing has. And cool thing is that this thing just auto detects a whole bunch of settings, and you don't have to be a genius to really figure out how this works. It's pretty cool, I gotta tell you. For someone who doesn't do this professionally, this is a must. For the price that you're getting this for, it is great. I had a whole bunch of other multimeters from Harbor Freight and other places, and I don't really know how to use them. This is cool. This is really cool. I mean, it's going to make my life so much easier. Of course, there's some learning curve to it, and you got to know a little bit about it. But at least this is what it looks like. So as you see, this little needle just keeps jumping because it's auto detecting pretty much what I'm going to touch. But if you want to set it to amperage, voltage, capacity, and continuity, and this will buzz. The other one is going to give you a reading. This will buzz and give you a read. It's pretty cool. And this is how you switch just by pressing this button. It just switches over between different modes. It's a great item.
this every single day. As you can see, it's kind of worn out, very heavy use. You see it from there. This is my tool bales and my tools. I'm an HVAC technician. And you know, when you turn it on, watch 1, 2, 3, 4, 5. See, it does that every single time. It's annoying because you have to, you know, save on batteries, and every single time, you know, you turn it off to save on battery, and then going through the selection as well. I mean, when you are out in the job, as you could see, I use it quite often. You know, you have to learn how to go from DC. Then if you want to go to AC, you know, then you press this and then you press select. You see, so it's a little confusing. So you know, it's, you know, then you have all this. You know, it is what it is. You leave it pressed to go back to auto. I've never been able to use this function here, and I don't think it works. Maybe I dropped it and it worked to measure the voltage. Estamos viendo el consumo, lo quitamos y la pinza sigue marcando lo que quiere. La pinza sigue igual con pilas nuevas. Connectivity test. Okay. I still haven't get the number yet. It's not getting the number.
Continuity test fail.